Hi everyone, welcome to my channel. This final exam of logic and critical thinking, which is collected from different university for foreign students. Especially, we will focus on chapter 5 of logic and critical thinking course, which says that it is totally about fallacy. There are different questions that is related with fallacy. Maaliin jechuu barbaade jalqaba baga nagaan gara chaanala kiyyaa gara kiiltuubii nagaan dhuftan isiniin jecha viidiyoo irraa isiniif qabadhee dhiyaadhe keessatti faayinaal egzaamii yuunivarsiitii adda addaadhaa irraa walitti corame yookaan walitti funaaname qabadhee isiniif dhiyeessuudhaaf deebii isaanii waliin akkuma barame afaan oromootiin isiniif dhiyeessuudhaaf qabadhee dhiyaadheera. Isin immoo akkuma baramee chaanala kana warri chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe godha. Yoo hojiin kiyya isinitti tole immoo like fi share hiriyoota keessaniifis godha. Nu hordofaan akkuma yeroo hundaa afeerraa kiyya. Gaafilee baay'ee jira. Gaafiin irraan tana baay'ee irratti xiyyeeffannaa kan inni waliin ilaallu. Akkuma karaa keessootiinis ta'ee komentii jalatti na barreessaa jirtan gaafii waa'ee faalaasiitiin wal qabattu hojjedhu jettanii yeroo baay'ee komentiin keessanii fi karaa keessa ispeeshaalii karaa teelegiraamaa dhiyeenya kana kan naqunnamaa jirtan baay'een keessan gaafii isinirraa qaqqabeedha. Gaafii muraasni karaa keessaniin gaafii argadheedha. Kanaafiyyuu gaafii kanaa fi gaafii birallee karaa adda addaa wantoota adda addaa funaanii isiniif dhiyeessuudhaaf qabadheedha dhiyaadheera. Warri chaanala kanaaf haarawaa taatan irra jalqaba warri chaanala kanaan wal qunnamtan subscribe gochuun miseensa ta'a. Karaa teelegiraamaatiinis chaanala teelegiraama kiyyaa join godhuudhaan teelegiraama kiiltuu bittanii sarchoo gootan paablik chaanalii waan ta'eef argachuu dandeessanii. Mee irra akkanan jecha gaafii keenya irraa haa eegallu. The begging question is type of informal fallacy categorized under dash group of or blank space group of fallacy. A. Fallacy of ambiguity. B. Fallacy of weak induction. C. Fallacy of perception. D. Fallacy of relevance. Maal jechuu barbaade inni kuni viidiyoolee waa'ee faalaasii darban waa'ee faalaasii irratti hojjedhee viidiyoo sadan tokko isin hojjechuudhaaf yaadee ture. Viidiyoon jalqabaa faalaasii of riilivaansiidha. Faalaasii of riilivaansii kan jennu kan jalatti garee informaal faalaasii kan ta'an faalaasiilee gurguddoo 8tu jiru ture. Isaan san keessaa 8 san keessaa faalaasii of begging questionin akka hin jirre ni beektanii. Faalaasii of weak induction akkasumatti illee 6 ture. Isaanis 6 sunis kopha kophatti mataa isaanii kan danda'anidha. Fallacy of ambiguity immoo equivocation fi amphibole jedhamuudhaan kophatti jirani. Fallacy of perception kan jennu begging question, complex questions akkasumatti illee fallacylee biraalleen kan as jala ramadamanii jiran jechuudha. Kanaafuu begging question is type of informal fallacy categorized under fallacy of perception jedha. Kanaafuu deebiin isaadha C ta'a jechuu gaafii kana. Gaafiin inni itti aanu immoo I have been meeting with two people in Dredawa so far, and they were formed to be both friendly and pleasant to be. Thus, I will all people I will meet in Dredawa will be nice to me. Faalaasiin kun faalaasii akkamii? Maal jeegaa faalaasii kana gabaamuttu gizee gaafa afaan Oromootti jirree ilaallu namoota lamaan magaalaa Dirreedawaa keessatti argee kan gammatti. Isaan lachuu baay'ee nama dhiyaatanii akkasumatti illee baay'ee hedduu nama hawwatanii. Kanaafuu isaan lamaan waan akkas ta'aniif namoonni hanganaa Dirreedawaa keessatti arguuf jiru hundi isaaniidha akkuma isaanii nama gaggaarii naaf ta'anii je. Kanaafuu faalaasiin kun faalaasii kam jedha ramadama? A. Fallacy of composition. B. Fallacy of equivocation. C. Fallacy of amphibole. D. Fallacy of hasty generalization jaa. Yaa akkuma dubbanne fallacy'n isaan kun composition jechuun maal akka ta'e ilaallee jirra. Equivocation akkasumatti fallacy ana grammatical fallacy ambiguity jecha isaan tokko composition equivocation fi amphibole kun lamaan fallacy fallacy of ambiguity kan jennu sanii composition immoo akkasumatti illee composition in fallacy
composition fi division fallacy biraati jechuudha isaan grammatical analogy warra jennuun san keessa jiranii. Fallacy of hasty generalization akka jenne immoo akkuma yeroo darbee viidiyoo keessatti ilaaluudhaaf jenne hasty generalization fallacy of hasty generalization is type of fallacy of weak induction keessaa jechuudha. Namoota lamaa fi wanta tokko lamaa fi lama saampilii gaantaanee tokkorra dhaabbattee waa'ee population tokko gaafa farrajtu yookaan wooma lamarra dhaabbattee amala nama sanii guutumatti namni kun akkana jettee gaafa dubbatti that is fallacy of hasty generalization jedhama. For that matter the answer of this question is totally D taati jechuudha. Which one of the following is not an impediment or that plays an special powerful role in hindering critical thinking? A. Egocentrism, B. Sociocentrism, C. Altruism, D. Subjectivism. Kana jechuun totally altruism taati jirri kun hundinuu. It is egocentrism waa'ee mataa ofii qofa yaadu, sociocentrism waa'ee saba tokko qofa yaadu, altruism immoo nama biraa yaadudha. Subjectivism jechuun immoo waan murteessitu tokko akka mataa keetii qofatti gaafa murteessitu jechuudha. Kanaafuu isaan kunneen it is impediment yookaan wantoota akka critical thinking kun hin babal'anne yookaan akka critical thinkeriin tokko namni tokko critical thinkeriin akka hin taane waan isaan gufuuleen isaanii egocentrism, social centrism, subjectivism warra jennu kana kanaafuu deebiinsaadha si taate jechuudha nootti waan nun jeef. Which one of the following fallacy may be regarded as fallacy of diversion? Fallacy of diversion. A. Fallacy of slippery slope. B. Fallacy of straw man. C. Fallacy of missing the point. D. Fallacy of red herring. Kana jechuun diversion fallacy of diversion kan ta'e kamii jennu gaafate. Fallacy of straw man, fallacy of missing the point, fallacy of the red herring kan jennu kun isaan hundinuu fallacy of relevancy jechuudha. Wantoota waliin qabanne ragaa waliin qabanne irra dhaabbanne murtee ragaadhaan waliin qabanne gaafa murteessinu isaan kun sadanuu fallacy of relevancy jennaan. Inni kun garuu fallacy of slippery slope kan jennu kun immoo fallacy of weak induction keessa jira. Kanaafuu deebiinsaadha totally A taate jechuudha. Blank space is reasoned inquiry into nature, origins and the usage of language. A. Philosophy of life. B. Philosophy of language. C. Philosophy, moral philosophy. D. Food philosophy ja. Totally kun deebiin isaadha maal ta'a? Philosophy of language ta'a. Yaa'u chapter 3 keessatti bal'inaan bannee bira tarreera. Jaffaan immoo student to instructor ja. Barataan instructor tokkotti akkas jee gaafa dubbatu. Barataan tokko instructor wayiitti akkas jee dubbate. Sir, I have got an F grade in your course. I am going to victim of academic dismissal. If you so, I will return to my poor parents and then my life will be meaningless. Sir, please make a grade at least B. Then I will continue my campus life. Which fallacy does the student used? A. Appeal to force fallacy. B. Appeal to people fallacy. C. Appeal to pity fallacy. D. Bandwagon fallacy. Gaafate barataan tokko barsiisaa isaa bira dhaqee akkana jennu barsiisaa kiyya an barumsa kee kanarratti effinaaf kennuuf deemta barumsi kana gaafate effinaaf kennite ani immoo totaalii yuunivarsiitii kana ari'amuu kiyyaa kanaafuu miidhama yuunivarsiitii kanarra ari'amuu keessa miidhamtoota yuunivarsiitii ari'ama keessa tokko ta'uuf hin deema. Kanaafuu gaafaan immoo asii kanaan ari'amee asirra deebi'e ani kan hin deebi'u gara maatii kiyyatti deebi'a. Maatiin kiyya immoo ana hiyyeessa harka qalleessa tura jiranii. Kanaafuu jireenyi kiyya maaliif dhufa? Gara hiikaa hin qabnetti dhufa. Barsiisa yoo si dandame giriidii kiyya kana gara biitti ol naabsiisi. Kanaafuu jireenyi kiyya ani yuunivarsiitii keessatti qabulleen itti fufaa jee gaafate jechuudha. Kanaafuu faalaasiin akkasiidha kun faalaasii PT faalaasiidha jechuudha. Appiiltuu PT faalaasii garaa laafifachuu yookaan garaa laafifachuudhaan faalaasii koomit godhamu. Kanaafuu faalaasiin kun siitaa deebiinsaadha siitaati jechuudha. Tootaalii deebiinsaadha siitaati. Gaafiin inni itti aanu immoo how can you tell me I should exercise to lose weight? All you do is sit behind the desk all the day. I have never seen you do at least league of exercise. In this statement, what kind of fallacy is committed by an arguer? Fallacy akkasii ati kamitti
ulfina qaama keetii hir'isuudhaaf ulfina qaama keetii hir'isuu yoo barbaadde akkamitti ispoortii yookaan eksersaayisii gochuu qabda jettee na gorsitaa. Ati wanti ati gootu yoo jiraate kursii irra teessee guyyaa guutuu kursii irra teesseetiin si argaa yookaan teessoo irra teesseetiin si argaa. Kanaafuu ati yoo ispoortii hojjetu takkaa si argee hin beeku. Ati immoo kanaafuu waan akkanaa jettee na gorsuu hin dandeessu jeen. Kanaafuu faalaasiin kun faalaasii kamidha? A. YouTube yookaan Q faalaasii. B. Abusive fallacy. C. Against person fallacy. D. Fallacy of ignorance. Ja, kanaafuu deebiin isaadha. YouTube yookaan atuyyuu waan akkasiin goone atiyyuu ati waan akkasiin goone jennee kan jennu sanidha. Deebiin isaadha A taati jechuudha. It is totally the answer is A. The next question is in the coming Wednesday the moon will be covered with dust because president of our country says so. This kind of fallacy is A. Weak analogy. B. Ignorant fallacy. C. Unqualified authority. D. Hasty generalization fallacy. Kanaafuu fallaasiin kun maal jedhe? Pirezidaantiin biyya tokkoo qofti ji'a dhufu Wednesday dhufu jiini inni gurraachomti waan ji'a qofaaf inni gurraachoof jirti. This is totally regarded as unqualified authority. Kan unqualified authority kan jennuun immoo guutumattuu maalidha? Faalaasii namni osoo waa'ee waan tokkoo beekumsa yookaan ragaa gaa tokko osoo hin qabaatin akkasumatti keessoo irraa jiru jechuudha. Totally this is and answer is C. Deebiin isaadha C taati jechuudha. The next question is that the position open in accounting department should be given to Frank Tombans. Frank has 6 hungry children to feed and his wife desperately needs an operation to save her eyesight. What kind of fallacy this an argument is committed? Fallacy akkamiti argumentiin kan commit godhe jennee gaafa laallu departmentii accounting keessatti carraan hojii banamee jira. Carraan hojii banamee kun immoo nama maqaan isaa Frank jedhamu tokkoof kan namu qaba. Sababni isaadha Frank namni jedhamu kun ijoollee beelawan ijoollee 6 qaba. Akkasumatti illee haadha manaa isaadha. Deeggarsa addaa barbaaddi. Deeggarsi addaa ishiin barbaaddu kun immoo opereeshinii ijji ishiidhaa baqaqfamee dhodhamee deebisee ijji ishiidhaa akka argartuufi jechuudha. Gara nama laafisuuf jechuudha. Totally this is appeal to pity fallacy jechuudha. Namicha gara laafifachuuf jechuudha. The next question is side Eric Evans who takes orders at local Taco Bell argues persuasively in favor of increasing the minimum wage, but this is exactly what you would expect. Eric is paid the minimum wage, and if minimum wage is increased, then her own salary will go up. Obviously, Eric arguments are worthless. Amma kana maal jechuudha? What type of what kind of fallacy by argument committed by the arguer jennee gaafa laallu fallacy akkamitti arguer kanaan commit godhe gaafa jennee laallu Eric Evans namni jedhamu kun maal jedhe dubbatee mindaan hojjettoota haa dabalamuu jedhe. Sababa tokko osoo qabaatees qabaachuu dhabuus danda'a garuu mindaan hojjettoota akka dabaluu qabu qofa dubbate namichi kuni. Namni biraa tokko immoo maal jedhu wanti inni dubbate kun uummata isarraa eeyduu sababni isaadha. Maali? Inni waan inni kafalamuuf mindaan isaadha waan gadaanaadha yookaan waan xiqqaadha. Kanaafuu mindaan hojjettoota gaafa dabale jireenyi isaatis maal ta'a ni jijjiirama. Salariin isaa illee ni jijjiirama. Kanaafuu Eric argument are worthless. Waan inni ijji sun faayiduma isaatiif jee malee waan biraatiif hin jenne. Amma gaa kana gabaabumattuu argument against person kan jenne keessaa fallacy of relevance keessaa inni sadaffarra jiru inni afuraffarra jiru argument against personidha. Yaa akkasumaan immoo circumstantial keessaa isa tokko jechuudha inni kun. The next question is school board argues that our schools are desperate need of repair, but the real reason our students are falling behind is that they spend too much time on their smartphones. Becoming educated means a lot more than learning how to scroll up and down. The school board should send a letter to parents urging them to confiscate their kids' smartphone. What kind of fallacy by this arguer is committed? Maalidha
Gaafiin kun waa'ee maaliif jedhee waan inni jalqaba dubbachaa ture sun dhiisee maal godhee daayivert godhe jechuudha. Maaltu daayivert ta'e waan inni dubbachaa ture waa'ee riipeerimentii waa'ee mana barumsaa saniitti deebisanii suphuudha. Suphaa mana barumsaati jechuudha. Garuu immoo jidduu waa'ee barattoota isaaniidha. Kufaatii barattootaa fide jechuudha. Tootaalii this red hearing fallacyidha. Red hearing fallacy maal godhaa? Waan tokko sammuu dubbisaadhaan yookaan sammuu dhageeffataa keessa erga kaa'ee booda waan sanirraa sammuu dhageeffataadha daayivert godhuudhaaf fallacy yaalu jechuudha. This fallacy is totally known as red hearing fallacy jedhama jechuudha. The next question is whoever thrusts a knife into another person should be arrested. But surgeons do precisely this when operating. Therefore, surgeons should be arrested. Maal jee namni kamiyyuu namni albee yookaan haadduu namatti haggate kamiyyuu yookaan namni haadduu akkasitti namatti qabate kamiyyuu hidhamuu qaba yookaan ajajni mana murtii irratti labsamee hidhamuu qaba. Garuu immoo isaan kun warri qaama namaa baqaqsan warri yookaan namoonni qaama namaa baqaqsan yoodhan sarjaroonni isaan kana qaama namatti guyyaa guutuu qiyaasaa yookaan haggachaa oolanii albee kana jechuudha. Gaafa gara nama baqaqsanii yoo san isaan kun albee gara namatti qiyaafatanii baqaqsaa oolanii. Kanaafuu warri albee gara namatti baqaqsu kun hundinuu maal godhuu qabamanii sarjaroonnis maal godhuu qabamanii hidhamuu qabanii yookaan ajajni mana murtii warra sarjarootaa kanarrattis darbuu qabaadha. This is totally now what we say that accident. Accident means when general rule is go for a specific thing jechuudha. Namoonni kun fallaasiin akkanaadha kun fallaasii accidentiiti jennee gaafa nuti fudhannu jechuudha. Gaafiin inni itti aanu immoo you should read Irving Yalom's latest novel right away. It is sold over millions of copies and practically everyone in modern cocktail circuit is talking about. Kana jechuun isaaniidha maal jechuudha? Ati wanta itti godhuu qabdu maali? Akka waan gaazexaa wayiitii yookaan akka waan kitaaba wayiitii kitaaba kana dubbisuu qabda. Maaliif? Jechuun nooveel jechuun akka waan fiikshinii wayiitii jechuudha. It is sold over million copies, koppii miliyoona caalaatu isaanii gurguramee jira. Practically everyone in modern namni kamiyyuu waa'ee waan kana haasawa. Kanaafuu atis waan kana dubbisuu qabda. Kanaafuu guutumattuu maal jennaani? It is indirect vanity yookaan indirect vanity it is appeal to people. Orbaandaa kan jennu san keessatti ramadamaa jechuudha. This is fallacy of appeal to people kan jenniin isa kanaa jechuudha. Asitti yaa'u fallaasiilee akka isiniif yaadachuu dandeessanitti jee fallacy of relevancy kan jennuun appeal to force, appeal to pity, appeal to people, argument against person, accident, strawman and missing the point. The reading kan jennu kunillee it is type of fallacy of relevancy jala ramadamanii isaan kun maal akka ta'e asirraa dubbistanii hubachuu karaa salphaatiin hubachuu dandeessan jee yaada. Kanaafuu isin dubbisuu hin dagatinaa wantoota rastee asirratti isin gadhiisnu kana waan tokko illee dhageeffattan guutumaa guutuutti kanarra diipeendii ta'uu osoo hin ta'in wantoota tokko akka isin dubbistan isin jajjabeessina jecha. Gaafiin biraadhaa kan itti aanu immoo gaafuma waa'ee fallaasiiti. Visit taught herself how to read and write when she was only 4. Dagim and Mbrook did the same. This implies that the first grade level education is unnecessary. The fallacy committed in this argument is A. Appeal to unqualified authority, B. Weak analogy, C. False cause fallacy, D. Hasty generalization fallacy. Maalji namni maqaan ishee Tizitaa jedhamtu tokko gaafa waggaa afur jirtu irraa kaasee barreessuu fi dubbisuus of barsiisuu eegalte. Daagimii fi Buruuk namni jedhamus hoomuu wal fakkaataa godhan. Kanaafuu isaan baratuu fi barachuun isaaniidha. Wanti tokko wanti isaan barbaachisu hin jiru. Barumsi sadarkaa jalqaba baratamu hin barbaachisu jedhanii ijoollee lamaan kana sadan kanarra dhaabbatanii guutumaa guutuutti dhabamsiisuudhaaf yaadan jechuudha. This is totally hasty generalization fallacy keessa ramadnaa jechuudha. Gaafiin inni itti aanu immoo Mr. Dassaaleny has argued that democracy is not the most important thing for African. Apparently,
Mr. Dassalany advocate dictatorship. It's obvious that dictatorship is threat of peace of our world. We have responsibility to oppose the individual like Mr. Dassalany. The defect of this argument is A. Abusive, B. Strawman, C. Appeal to people, D. Red herring fallacy. Abusive jechuun nama tokko personally arrabsu jechuudha. Strawman jechuun immoo hima nama tokko booreessitee hima booreessite sanirraa erga afaan isaa jechuun afaan hin jallisin yookaan waan hin jeen gara biraan ofiin jettee akka nama tokko gaafatu dubbattu jechuudha. Yaa'u strawman jechuun wantoota akkasiiti. Appeal to people jechuun immoo akkuma dubbanne appeal to people jechuun namootatti gaafatee sammuu namoota dhaawwiin gochuu barbaadde jechuudha. Red herring immoo wanta silaa dubbachuu jirtu sanirraa gaafa daayivarti godhamtu jechuudha. Daayivarti kan taatu wanta silaa dubbisuu jirtu yookaan dhageeffachuu jirtu sanirraa. Garuu strawmaniin immoo wantuma ati dubbatte san booreessa jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirraa akka agartan kana jechuudha. Kanaafuu deebiin isaadha strawman fallaasii taati. Maaliif asitti wanti isin agartan namichi kun dimokiraasiin hin barbaachisu jedhe. Erga dimokiraasiin hin barbaachisu diktaatarshipummaa nutti fidu jira je gara biraatti jalaa qajeelche jechuudha. Namni kuni kanaaf nama akkasitti wanta jalqaba dubbatamu barbaachisan jallisee erga booreessee booda wanta booreerraa ragaa konkuluuzinii biraa baasu jechuun strawman fallacy jechuudha. A few minutes after Haile finished his speech on television, a devastating earthquake struck southern Ethiopia. For the safety of people appear, it is imperative that Haile make no more speech. The fallacy committee is an argument. A. Appeal to ignorance. B. Post hoc ergo propter hoc. C. Non causa pro causa. D. Appeal to unqualified authority. Kana jechuun gaama maalitti sitti hubachuu qabdan nan or false cause fallacy yookaan false cause fallacy kan jennee san jalarraa madamaa ga fallacy'n kuni isaan keessaa immoo isaan kamidha. Non causa pro causa dhammoo post hoc ergo propter hoc fallacy dha kan jennuun kana isaan kana keessaa kami. Post hoc ergo propter hoc jechuun wanti tokko akka ta'een battala wanta sanitti wanti biraa waan dhufeef wanti sun akka hin deebi'ee hin dhufne barbaade wanta jalqaba dhufe san roguudha jennee gaafa fudhannu jechuudha. Kanaaf akka daqiiqaa muraasni Haileen waa'ee televezyiinii irratti waa'ee waan muraasa dubbatee booda kallattumaan earthquake'n Itoophiyaa irra dhufe. Kanaafuu uummata na seef godhuudha barbaachisa. Haileen akka hin dubbanne gochuun barbaachisaadha. Dubbii Haileeti kana jechuudha. Kanaafuu post hoc ergo propter hoc fallacy taate jechuudha. Isin tuni biitaati jechuudha. Gaafiin itti aanu immoo the child of his parent what he say I deserve a chocolate sun for dessert. And if you don't buy me one right now, I start screaming and embarrass you in front of all people in this restaurant. This fallacy committee appeal to force dha jechuudha. Gabaabdumattuu tun maaliif yaa ni hubattan jedha. Salphumattuu appeal to force dha. Maaliif yoo kana naan goone kanaan si godha. Kanaafuu ati qaanuu hin barbaaddu ta'e daqiiqaa muraasa keessatti waan hin siin jiru kana naa godhuu qabda. Psychological impactiin sirra fidaa jee waan itti dubbateef jecha daa'imni kun harmee isarratti kasi dubbachuun isaadha. Appeal to force fallacy jennaan jechuudha. Gaafiin itti aanu immoo daughter to her father. Either you buy me new BMW or I don't be able to get back and forced to school. I know you want me to go to school. So the choice is clear. The fallacy committee is here. Accident, false dichotomy, strawman, missing the point. Kana jechuun false dichotomy taate deebiin isaa gabaabumatu maaliif filannoo lama qofa si kanneen filannoon tokko akka dogoggoran taane sitti hime filannoo hafesan immoo akka konkuluuzinitti gaafa godhee namni tokko si doorsisu false dichotomy commit godhee jechuudha. Yooti makiinaa BMW jedhamu kana naan binne amma na barumsatti hin deebi'u. Akkaan amma na barumsatti deebi'u waan barbaadduuf filannoo natti qabdu immoo BMW bituudha. Kanaafuu false dichotomy fallacy taati jechuudha. Inni gaafiin itti aanu immoo maal ta'a? Yaw focus kan nuti goonu waa'ee gaafiilee fallacy irratti. This piece of chalk has mass. Therefore the atoms composing this piece of chalk have
Ammas this fallacies chokiin kun yookaan biroonkiin kun ati mul'atu kun maasii qabaa yookaan hanga qabaa. Kanaafuu atoomiileen paartikularee chokii kana keessa jiran hundi isaaniitillee maal qabanii atomii qaban jennee gaafa nuti dubbannu jechuudha. Yaa from general to particular waan ta'eef inni kun immoo maal jennaani division jennaani jechuudha. Division jechuun waan guddaa tokko irraa xiqqeessaa from whole to part jedhu. Composition jechuun immoo from part to whole jechuudha. Kanaafuu deebiin isaadha maal ta'a division taati jechuudha. Nobody has ever proved that using cell phones causes brain traumas. Therefore, using cell phones device does not cause brain traumas. This fallacy is committed A. Reading B. Ignorance C. False cause D. None. Kanaafuu deebiin isaadha ignorance taate jechuudha. Namni ibbaan gammatti waan tokko proof godhe soba ta'uu isaadha proof godhe hin jiru waan ta'eef dhugaadha. Yookaan wanti tokko immoo hamma ammatti wanti kun dhugaadha jee namni proof godhe waan hin jirreef wanti kun sobaa jennee gaafa nuti fallacy kasiisan commit goonu ignorance fallacy jennaan jechuudha. What goes up must come down. The price of food has been going up for years. Therefore, it surely come down soon. The fallacy is committed accident. B. Begging question. C. We can allow you. D. No fallacy. Ja begging question taate jechuudha. Gaafiin akkana sarkilii uumnee nuti yeroo baay'ee conclusioniidhaan conclusionii akka premise goone irra deddeebinee ristoot goonu that is known as begging question fallacy jennaan jechuudha. The next question is that if someone rents a piece of land and plants crops on it, the landlord is never permitted to come and take those crops for himself when the harvest time arrives. Similarly, if couples enlist the service of surrogate mother to provide them with baby, the mother should never allow the rich on the deal and keep the baby for herself once it is born. This fallacy is completely waa waliin fakkaanne waa wal qabsiiseef fallacy'n kun maal jennaani weak analogy fallacy jennaan jechuudha. Professor surely I deserve a B in logic. I know that I have gotten F on all tests, but if you give me an F for any final grade, I will lose my scholarship. That will force me to drop out of school, and my poor aged parents who yearn to see me graduate will be grief strikes for rest of their lives. This fallacy is completely appeal to pity fallacy jechuudha. Maaliif namichi gara laaffifachuu jira jechuu barsiisaa isaadha. Kanaaf this is appeal to pity fallacy dha taati. Ishiin itti aantu immoo gaafiin itti aantu which one is correct ja fallacy of amphiboly usually involves ambiguous use of single word. Amphiboly. Okay. B. Fallacy of composition always proceed from whole to part. The fallacy of division always proceed from parts to whole. Dinanja. Asitti wanti hubachuu qabdan fallacy of amphiboly usually involve ambiguous use of single word. Single word in ambiguous single word kan fayyadamu equivocation. Amphiboly single statement dha jechuudha. Jechuun hima tokkitti tana irra deddeebi'ee gaafa fayyadamu jechuudha. Kanaafuu deebiin isaadha A taati jechuudha yookaan A taati jechuudha. Assault means the legal purpose and intentional and unprivileged act resulting in apprehension of immediate harmful or offensive contact. This is totally freezing definition of freezing taati. Hot means for electric iron that
your weighted finger exercise when placed operation definition ita jechuun chapter 3 keessa jirti wantoonni kanadha kun wantoota salphoodha yeroo deebistanii dubbistan wanta isinii galuu danda'u of the following one does not belong to okay let us leave it for chapter 6 asitti gaafii muraasa takkaa jira fallacy of perceptions fallacy of perception anka reefu kan isiniin jechuudhaaf yaali fallacy of perception afuritti jala jira big intuition complex intuition false dichotomy suppressed evidence jedhamuudhaan fallacy afran kanaatu fallacy of perception jala jira jechuudha fallacy ambiguity dha immoo equivocation fi amphiboliif jala qaba amphiboliin yaa'u isaan kana jechuudha asitti gaafii wayii tokko yaa'u isheen gaafiin kun which one is correct the fallacy of amphibole usually involves ambiguous use of single word deebiin isaa nanii taate jechuudha isa kana deebiin isaa nanii taate gaafii all are benefit of critical thinking except jetti yaa'u kana deebisanii developing and defining one's own well supported argument and beliefs help you us to avoid making foolish personal decisions play vital role and teach us how to gather and assess relevant information plays a vital role in promoting foolishness kanarra deemisaadhaati waan salphaa kana kan hojjetu the whole set of fallacy committed when premise assumed very point they claim to fallacy premises isaaniidha maal godhanii premises isaaniidha irra deddeebiin akka waan gaatanitti filakkaan jechuudha fallacy of perception idha jechuudha you all students you should pay me 1,000 birr I am your logic lecturer in this university if you fail to do it your grade is F so everybody should submit it immediately false appeal to force fallacy jechuudha me appeal to force bita jechuudha deebiin ishee kana appeal to force fallacy waan ishin taatuufis yoo kana naa godhuu baatan isin hundaaf ifin kan jechaa jira jechuudha namichi gaafiin itti aantumoo we shouldn't listen to Miss Almas argument about affirmative action for females she is convicted dog biter this kind of fallacies false fallacy of false dichotomy B false fallacy of argument against person C fallacy of slippery slope D fallacy of complex equation deebiin sadha fallacy of argument against person circumstantially kan jennu san ta'a deebiin isaa B taati jechuudha gaafiin itti aanu immoo almost all farmers of our country have asking subsidy for government to produce their crops efficiently unfortunately the government turns down their request by taking it we give subsidy to kharif crop farming then they ask for cash crops and the cattle will ask for the same thing then it will be combiners and the other farming material gabi want to in the end the cost will lead the bankruptcy this is fallacy of A suppressed evidence B begging question C weak analogy D slippery slope jechuun wanta tokko wanti kuyyoo kanate waan kana fidu kan kuyyoo kanate waan kana fidu kuyyoo kanate kanaafuu waan kana kanaafuu wanti jalqabaadhaas waan akkanaan fiduuf hojjetamuu qabu jennee yaa'u gaafa dubbannu jechuudha deebiin isidha slippery slope taate jechuudha gaafiin itti aanu immoo when given word you gives chance for relatively continuous range of interpretation in one context is labeled as ambiguous taate jechuudha single word takka hima tokko hiika tokkoo fi tokko ol gizee qabaatu jechuudha that is known as ambiguous jechuudha unclear jechuudha vague jechuudha unclear kate jechuudha gaafiin itti Kasai told me that always quarrels with his fathers when he is drunk therefore Kasai fathers is quarrelsome whenever he drinks amma gaafii tajaajiltuun eenyu bakka bu'u jirti himni kun kan dhugu sun diraankarii kan ta'e sun immoo abbaa Kasaayiiti immoo
kaasaa'edha jennee gaafa laallu himni kun faalaasii kam keessaa qaba jennee yoo laallu amfiiboolii bireediing si equivocation di appeal to people. Kanaafuu amma equivocation kan jennuun hiika takkittii jecha takkittiin qabdu irra dhaabbanneeti jechuudha. Garuu himni tokko hiika lamaa fi lamaa ol yookaan nuuf kan nuti amfiibooliidha jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa baay'ee taate jechuudha. Gaafii kana which pairs of words benefit of open minded kanan delete open mindedness to be rational egocentrism social narrow mindedness relative. Kanaafuu deebiin isaa baay'ee taate jechuudha. Open mindedness and or to be rational which one of pairs of word concept are benefit of critical thinking open mindedness to be rational kan jedhu kana taate jechuudha. Gaafiin itti aantu for the purpose of an easy administrative town is defined as Ethiopian government as at least 3,000 people living in limited area. This definition is best characterized as lexical, B pricing, C theoretical, D operational. Pricing kan jennu kana taate jechuudha deebiin isaa dhaabbiidha. Which one of the following standard of critical thinking is related with the quality of always behaving the same consistency taate jechuudha kun deebiin isaa dha. Yaa gaafii salphoo kana beekuu qabdanii. In the study of nature meaning which philosophical approach related to nature of which one of the following is not the basic characteristics of critical thinking? Making beliefs they know more than they do. Acknowledging what they don't know. Controlling their feeling. Thinking before acting. Not basic characteristics. Acknowledge what they don't know. Kana tabii isa dhaabbiidha jechuudha. Asitti faalaasii of weak induction jira. Akka isiniif yaadattan jeetiin as keessatti include godhe. Faalaasii of weak induction kan jennuun kun isaan kun jaa'if jalaa qabanii appeal to unqualified authority, appeal to ignorance, hasty generalization, false cause, slippery slope in the weak analogy is fallacy of weak induction dha. Video part 2 dha. Link irra isinii kaa'uun hin danda'a. Achirra ilaaluu dandeessan jechuudha. Gaafiin itti aanu Frederick philosophy is not worth the paper it is printed on. Nietzsche was an immoral reprobate who went completely insane from cycles before argument against the person taate jechuudha. Gaafiin kun maaliif waa'ee namichi sanii directly arrabsaa jira waan ta'eef argument against person which now abusive fallacy taate. Surely you welcome the opportunity to join our proactive organizations. Think all money you will lose from broken windows, overturned trucks, and damaged merchandise in the event of your not join. Kanaafuu yoo ati baga opportunity jiru fayyadamtee gara organizationii keenya dhuftee sila garana dhufuu baatte wantoota itti dhabdu yaaduu qabda. Maskootiin keenya yookaan foddaan keenya caccabaa, tiraakiin keenya overturned damage martan kana wantoonni ati qabdu hundinus jala damage ta'uu danda'a. Kanaafuu baga dhuftee yoo silaa kana godhu warri kana goone immoo kana hunda itti ta'a kana hundaati isaan qunnamaa jee gaafa faalaasii akkasii godhu faala appeal to force faalaasii keedhaaf jettee ittiin ta'a jechuudha. Kun kiiltiibiidha. Warri chaanala kanaaf haaraa taatan hundumti keessanuu subscribe gootanii gwaaddanyoota yookaan hiriyoota keessaniif immoo akka share gootaniin barbaada. Like yoo isinitti tole immoo haalli waan tokko irratti yeroo dubbattu ni jirta suuta jedhi jettanii karaa keessaatii warri koomentii naa barreessitan baay'ee galatoomaa hedduu natti toltanii. Akkasumatti illee immoo warri koomentii baay'ee gaggaarii ta'e naa barreessitan hedduun keessan hundumti keessanuu baay'een isin galateeffadha. Karaa teelegiraamaatiinis kiiltiib jettanii yoo sarchi gootan public channel waan ta'eef argachuu dandeessanii loogoo isaadhaa gara dhumatti isin agarsiisuu hin danda'a galee teelegiraamicha galee. Kanaaf gaafii keenya itti fufnu. Senator Barrow advocate increase social security benefits for the poor. It is regrettable that the senator finds it necessary to advocate socialism. Socialism defeats initiatives takes away promised reward and leads directly to inefficiency and the big government. It was tried
for years in Eastern Europe and it is filled miss by clearly socialism not good. Kana jechuun yaa hima jalii qaba dubbatamuu barbaade san dhiisee wanti dubbatamuu hin barbaanne waan tokko erga booreessee booda waan booreessan irraa gaafa konkuluuzinii baasee jechuudha. Ragaa ifumaaf dhiisee wanta sanirraa gaafa waan tokko baasee inni sun maal jennaani Stroomaan faalaasii jennaani jechuudha. Amma fakkeenyaaf kilaasii keessatti namni tokko barsiisa tiitoriyaalii nu waame jee namni tokko barsiisaa tiitoriyaalii gaafate namni biraa tokko immoo faallaa barataa tiitoriyaalii gaafate saniitiin maal jaa tiitoriyaalii nu waame jechuun isaadha namni tokkolleen akka dubbisu hin barbaadu jechuudha. Kanaafuu namni osoo hin dubbisin immoo qabxii hojjetu hin jiru. Kanaafuu tiitoriyaalii nu waame jechuun sirrii miti. Namicha kanas dhageeffachuu hin qabnu. Tiitoriyaalii nu waamuu jechuun faallaa dubbisaati. Kanaafuu tiitoriyaaliin faallaa qabxii hojjechuuti yookaan qabxii kilaasii gireedii hojjechuuti namni tokko waan akkasii yookaan faalaasii akkasii koomit godhutee Stroomaan faalaasii taate jechuudha. Gaafiin biraadhaa immoo something is seriously wrong with high school education in those days. After 10 years of decline, SAT scores are still extremely low, and high school graduates are practically incapable of reading and writing. Zobi's conclusion that we should close school missing the point. Wanti silaa dubbatamuu qabu as keessatti wanti akka roongiti barnoota haayiskuulii san keessatti yaa sirrii miti jiru kun sirrii miti. Kanaafuu haala jiru san furmaata itti laachuudha malee mana barumsaa cufuun furmaata ta'u jechuudha. Kanaafuu wanti dubbatamuu barbaade sin gaafa hafe missing point faalaasii jennaan jechuudha. Giving a ridiculous reason. The editors of daily registers have accused our company of being one of the city's worst water polluters, but Daily Register is responsible for much more pollution than we are. After all, they own Western Paper Company. The company discharges tons of chemical residues into the city rivers every day. Amma gaa wanti kun directly wanti isin hubachuu qabdan ifiif waan akkanaa hojjechaa akkamitti deebiin gorsa nurratti kennaa wanti kun maaliif akkas taajanii gaafa dubbatan tuyyuutu yookaan tuukiyyuu faalaasii ta'a jechuudha. Inni kuni Ifinitti immoo if 10% of adult Americans are functionally illiterate, then no wonder that morons get elected to public office. In fact, 20% of adult Americans are functionally illiterate. Therefore, it is no wonder that morons get elected to public office. No fallacy. Kana maaliif argument is deductively valid jechuudha. Akkasumatti illee immoo saawundi kama fakkeenyaaf namni tokko parsantii 20 Ameerikaa keessatti yaa'u hin barumsa hin qabanii warra hin baratin yoo jenne Maronsiin kan jennu kun immoo then it is no wonder that Marons get elected to public office. In fact, 20% of adult of Americans are functionally illiterate. Kanaafuu wanti kun faalaasiin asitti commit godhee hin jiru jechuudha. Gaafiin itti aanu immoo ladies and gentlemen today lines of battle have been drawn when the din of clashing armor has finally died away. The Republican Party will emerge vicariously. We are truly party of American people. We embody the values that all real Americans had secret. We embody real American scarred. We cherish and protect our founding fathers' vision that gave birth to Constitution. We stand for decay and righteousness, for self-determination and the liberty to conduct our affairs as each of us freely chosen in coming election. Victory will be ours. So help us God. Jechuun sammuu namaadha moo mentality waan barbaadaniif isaan kun appeal to people yookaan direct party yookaan maalitti kan jennu san they want to win the mob mentality of others jechuudha. Kanaafuu appeal to people taate jechuudha lasittiin. Asitti immoo feroomsii wayii yookaan maachingii jira. Maachingii kanarratti immoo attempt to support conclusion by merely evoking pity kana jechuun appeal to pity fallacy taate jechuudha. Si taate tokkoffaani.
When general rule is applied to specific case, this is accident itaati. You will left out if you don't join the crowd. You will be left out if you don't crowd. Bandaa ogoon itaati jechuudha isheen kuni. Identified purely by argument formal fallacy itaati isheen jechuudha. Gaaffiin afuraffaan diidha. Detected by analysis of an content of an argument. Ishiin kun immoo informal fallacy yookaan biitaati jechuudha. Gaaffiin itti aanu immoo we all heard argument that too much television is raising our student can't read and write. Yet many of today's TV shows that are excellent. Madam secretly offers a look at personal and professional life of Secretary of State. The Big Bang Theory serves up lots of laugh in highball setting, and the voice presents vocalities from across country competing with the help of coach. Today TV is just great. Reading candidate out we all hear appeared argument that too much television is raising our student can't wanti dubbatamuudhaaf yaadamaa ture waan biraa wanti immoo asitti haasa'amu jiru waan biraati. Divert godhe jechuudha ilaalama. Yet many of today's TV show excellent. Madam Secretary offers look of personal and professional life. Wanti haasa'amu jiru waan biraati. Wanti jalqaba dubbatamuudhaaf barbaadame waan biraati jechuudha. Kanaafuu reading fallacy. The issue is whether students watch too much TV. The argument change it. The weather entertaining TV akka ta'e himaa jechuudha. Yaa'u PDF isaadha Telegram irra isiniif hin kaa'atu irraa argachuu dandeessan. Surely architecture noise is not responsible for collapse of Central Bank Tower. Norris has had nothing but trouble lately. His daughter eloped with a child molester. His sons committed suicide and his alcoholic wife until he left for his Las Vegas with his retirement savings. This is totally appeal to pity fallacy taate jechuudha. Yaa'u gara jifannaa yookaan gara laaffifannaa jira waan ta'eef. The first amendment to the Constitution prevents the government from interfering with free exercise of religion. The liturgical practice of religion of internal enlightenment involves human sacrifice. Therefore, it would be wrong for government to interface with his religion's practice. Accidentally jechuudha. Yaa waan guddaa irraa gara xiqqaatti gaafa dhufne jechuudha. Yookaan seera waa akka jeneraalii kaa'ame tokko fudhannee gochoota ispeesifikaalii ta'anitti gaafa nuti gabbuusnee wanti xiqqoo kana wanta silaa sammuu namaadhaan hin furguduu danda'u kanaan seera san gaafa madaalle accidentii taate jechuudha. Gaafiin itti aanu immoo gaafiin asirraa jiru. US Senator Elizabeth Warren argues that big banks have been ripping off American consumers for years. It is clear, however, that Warren says that this is only secret up campaign contribution from those very consumers. Thus, you shouldn't take her argument seriously. Maaliif yaa'u eenyummaa namitti hidhaa tuttuqaa jira waan ta'eef eenyummaa namitti hidhaa deddeebi'ee akka arrabsutti fudhataa jira waan ta'eef argument against persanii taa'ee jechuudha. Gaafiin fixaa jiran dadhabina. Professor Prisoner's argument in favor of theory of evolutions should be discounted. Person is cocaine, snoring, sex, prevent, and according to some report, a member of Communist Party. Kun immoo namicha arrabsaa jira. Isa duraatii wanti adda isa godhu waa'ee namicha sanii haasoo fi daayireektilii immoo namicha arrabsaa waan inni dubbatte san yoo faashaleessine abbuusiifidha. Garuu immoo karaa naannawaatiin waa'ee namni akkaataa uffannaa namicha sanii haalota inni keessa jiru kana yoo ilaalle sarkamisteenshaaliidha yookaan naannummaa wanta saniitu jira. Rodolph Hoss commandment of the Auschwitz concentration camp confessed of having exterminated 1 million people, most of whom were Jewish in Auschwitz gas chamber. We can only conclude that those was either insane or extremely evil persons. There is something else.
there is something more you can say that no fallacy, because there is a strong relation, efficient evidence to support the conclusions. Due to some extent there is exception for every fallacy jechuudha. Kanaafuu isaan kun no fallacy jennee bira darbuu dandeenya jechuudha. Gaafiin itti aanu immoo TV commentator Larry Naul argues that government should get off back of American businessmen. Obviously, Naul want to abolish the government altogether. Yet, system no social security and no health safety regulation. None of us wants to forget those benefits. We can see. Then close argument is absurd. Kana jechuun waan namichi dubbachuu barbaade san jallisee waan biraa waan itti haasaa jiruuf strooman faalasii deemnan jechuudha. Gaafiin dhumaatii fi 20ffaan I know that some of you oppose appointment of David Choli as new sales manager. On the further consideration, however, I am confident you will find him well qualified for the job. If Choli is not appointed, it may become necessary to make server personal cutbacks in your department. Appeal to forsii faalaasii kan jenneen wanni yoo kana gochuu baattan kunni taa'an isin hundintuu akka kana dhabdan itti namana. Kanaafuu waan kana akkas gochuu qabnaa jee namichi kun oppoos akka isaan gochuu hin qabne waan itti himiif appeal to force faalaasii jennaan jechuudha. Warri chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Waan hojjetuutaniif baay'ee galatooma. Karaa teelegiraamii immoo keeltiif jettanii yoo barbaadan loogoon isaadha. Isa kana fakkaata waan ta'eef keeltiif jee isa kana fakkaata waan ta'eef asirraa argattan jee yaada. Kanaaf PDF ishii maammaa tanallee achirratti poostii isiniif hin godha. Achirraa argachuu dandeessanii waan hojjetuutaniif baay'ee galatooma. Hangi viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naa turan immoo awwiikiyya.